నమస్తే, దాస్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు ఎల్జీ మైక్రోలో మనం యాక్టివ్ పాప్కార్న్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. లైక్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాప్కార్న్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ మైక్రో ఓవెన్ అండ్ సేమ్ టైం నార్మల్ మనం రైస్ కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేస్తాం. దిస్ వన్ ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాప్కార్న్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఈరోజు మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. యాక్టివ్ పాప్కార్న్ మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాం. దీని ప్యాక్ వన్స్ దీన్ని మనం రబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనకి లైక్ ఎల్లో ఏదైతే పార్ట్ ఉందో ఇది మనకి గ్లాస్ కి టచ్ అయ్యేలా టచ్ అయ్యేలాగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. మైక్రో మోడ్ 2 minutes 40 seconds అనేది మనం టైం సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2 minutes 40 seconds. 2 minutes 40 seconds లో మనకి పాప్కార్న్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది. అవి చెప్తే స్టార్ట్ చేసి మనం ఇచ్చిన టైం అనేది ఎండ్ అవుతుంది. లైక్ 2 minutes 40 seconds మనం టైం ఇచ్చాము. యాక్టివ్ పాప్కార్న్ విత్ బ్యాగ్ తోని మనకి ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. పాప్కార్న్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది మనకి. పాప్కార్న్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. విత్ యాక్టివ్ పాప్కార్న్ తోని మనం ప్రిపేర్ చేసాం. నెక్స్ట్ మనం విత్ రైస్ కుక్కర్ లో ఎలా చేస్తారో అది కూడా సేమ్ మైక్రోలో ఎలా అనేది మనం నెక్స్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనం రైస్ కుక్కర్లో ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏంటంటే సేమ్ యాక్టివ్ పాప్కార్న్ 2 అని వస్తుంది. ఇది మనం ఒక మైక్రో సేక్ బౌల్లో మనం వేయాల్సి ఉంటుంది. 2 ప్యాక్స్ అనేది మనం దీనిలో యాడ్ చేస్తున్నాము అండ్ సెకండ్ వన్ ఆల్సో మనం యాడ్ చేస్తున్నాము. వన్స్ 2 ప్యాక్స్ అనేది యాడ్ చేసిన తర్వాత వన్స్ మనం దీన్ని మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం మైక్రో మోడ్లో 4 minutes ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మైక్రోవేవ్లో మనం ఇది పెట్టేసిన తర్వాత మైక్రో మోడ్లో డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. మనకి జస్ట్ టైమింగ్ అనేది మనం యాడ్ చేస్తున్నాం 4 minutes విత్ కవర్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మనం విత్ క్యాప్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మనం లైక్ స్టార్ట్ 4 minutes లో మనకి పాప్కార్న్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది. మనం ఇచ్చిన టైమింగ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. లైక్ 4 minutes టైం ఇచ్చాము. పాప్కార్న్ అనేది మనకి ప్రిపేర్ అయింది. దిస్ ఇస్ లైక్ రైస్ కుక్కర్లో మనం ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తామో ఆ పాప్కార్న్ అనేది మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసాం. దిస్ ఇస్ మైక్రో సేఫ్కి సపరేట్ దొరుకుతుంది. యాక్చువల్లీ మనకి మైక్రోలో చేయడానికి యాక్టివ్ పాప్కార్న్ ఇది దానిలో ప్రిపేర్ చేసాం. ఇలా మనం 2 వేలో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ మైక్రో ఆర్ నార్మల్. థ్యాంక్స్.